Всем привет! Вы на YouTube-канале Lucky English. Очень часто вы можете слышать слова, которые звучат одинаково, но имеют разные значения. Если вы путаетесь в этом и не всегда слышите разницу, оставайтесь с нами. Сейчас мы все объясним. Number one. Первый пример – это пара see and see. See – это видеть, and see – это моря. Так как по звуку различить мы их не можем, на помощь приходит контекст. We can see her in the evening, and I'm afraid of deep sea, I'm a bad swimmer. Number two. Второй пример – это bad and bad. Плохой и кровать. И опять мы понимаем значение слова на слух, исходя из предложения. This restaurant has bad meals, let's go away. Today I want to go to bed earlier. Number three. Next, buy and buy. We buy food at the store, they are by the sea. Number four. Die and die. Умирать и luck. The flowers will die, the dye is yellow. Number five. Wood and wood. The wood is heavy, I would come to the meeting. Number six. Here and here. You are here, I can't hear a music. Number seven. There and there. His house is over there, their toys are in the playground. Number eight. Dear and dear. Одна из забавных ошибок, из которой следует шутка про влюбленную пару. Когда девушка прислала парню поздравление и вместо dear, дорогой, написала dear, назвав его оленем. Так что не путайте слова. Number nine. Fair and fair. The girl is fair, the fair is cheap. Number 10. И последняя пара some and some. If you are add 2 and 3, the sum is 5. Some sweets are in his pockets.